everyone. Welcome to the Women7 Summit 2022. My name is Caroline Auser and I'm the W7 project coordinator. I'm very pleased, dear audience, to guide you through a very exciting program today. We are proud that during the Germany's G7 presidency, the National Council of German Women's Organizations, in German Deutscher Frauenrat, is hosting the International Civil Society Dialogue on Gender Equality to the G7, the Women7. Now I'd like to thank our supporters. This summit would not be possible without the support of the Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Furthermore, we got support from the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development that made participation from the Global South possible. Thank you. During the next 2 days, great activists and experts will participate at this event. We will talk about current challenges and W7 key demands. Of course, we look forward to the handover of the W7 communiqué to G7 President and Chancellor Olaf Scholz tomorrow. And already today, we start our conversation with the Federal Minister for Women, Lisa Paus. Before we get into the content, here are a few organizational details and housekeeping information. So you can find the W7 communiqué and implementation plan, as well as speaker information on the W7 webpage and the streaming of the landing page. The W7 Summit is being translated from English to German and the other way around. Just click on the button on the webpage to change the language. There's also a possibility to ask questions. There is a Q&A tool on the right side, and the questions will be moderated, and those visible can also be ranked higher. So make sure to read them and to vote them. And please be assured that we take every question seriously, but we are expecting a very tight schedule, so we cannot guarantee that all questions will be answered. And before I say more about today's event, we want to know more about you, dear audience. There is an interactive button on the side of the stream, and we would like to know from which city or town are you dialing in. So just click there and put in your answer, and no worries, you have some time for this. I will present the results later on before the first panel. And now, quickly, I would like to give you a brief preview of the program today. After the opening of the conference by the President of the Deutsche Frauenrat, Dr. Beate von Mickel, we are looking forward to the keynote by Federal Minister for Women, Lisa Paus. This will be followed by the first panel. This is about gender-just COVID recovery and a transformative economy. After a short break, the second panel follows. That's about gender-sensitive responses to the climate crisis. And at both panels, we're very thrilled to have very great guests, wonderful guests from politics, but also civil society. So that's also our main concern. We want the conversation about gender equality in the G7 to get started, and not only to get started with it, but to firmly embed gender equity in the G7. Because it's time to deliver. And this is also our hashtag for today and for the whole year, actually. And for today, it's another one, also W7 Summit 2022. Make sure to tag it. And please engage with us also on social media at Women7 Official. And now I'm very glad to hand over to the President of the National Council of German Women's Organizations, Dr. Beate von Mickel. Please, the floor is yours. Caroline. Dear Minister Paus, dear Women7 representatives, dear colleagues, allies and friends, distinguished audience, I am honored to hereby inaugurate the Women7 Summit under the German G7 presidency. My name is Beate von Mickel, and I am the president of Deutscher Frauenrat, the National Council of German Women's Organizations, and I am very pleased to welcome you today in this virtual setting. My organization is representing more than 60 national women's associations and organizations and is thus the biggest women's lobby in Germany. We are proud that during
G7 presidency, Deutscher Frauenrat is hosting the International Civil Society Dialogue on Gender Equality to the G7, the Women7. We want to thank the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens and Women and Youth for the support of our W7 dialogue. Through a multi-stage consultation process, Women7 Germany brought together an international network of feminist and civil society advocates. Over several months, more than 60 Women7 advisors from 24 countries developed powerful demands on gender equality to the G7. In this journey, putting voices from the global south front and center has been crucial to us. 1/3 of the Women7 advisors comes from the global south, and it was crystal clear to us that G7 discussions will not only impact the G7, but also beyond. So including the ones by the G7, including the ones affected by the G7 is crucial. Nothing about us, nothing without us. The G7 is an important value-based platform. The G7 also gathers powerful countries from the global north and remains a forum exclusive in character. This forum must open its doors to voices from the global south. We must sharpen our focus and address the needs of Black, indigenous and people of color, LGBTIQ communities and other groups that face marginalization and systemic discrimination. Especially in times like these, with Russia's war of aggression in Ukraine, the climate crisis and the COVID-19 pandemic, G7 leaders need to acknowledge and address the violent effects these overlapping crises have on women, girls, and marginalized communities all over the world. We are deeply concerned about the war in Ukraine and other ongoing conflicts with their devastating humanitarian and human rights impact, as well as increasing militarization and a rekindling of the international arms race. We are concerned about the impacts of the climate crisis on livelihood, health, safety and security of women and girls around the world. Up to 80% of the people fleeing due to climate-related disasters are women. We are concerned about how chronic underfunding of public social infrastructure is forcing women to fill the gaps with unpaid or underpaid care work, as we have seen during the COVID-19 pandemic. During the pandemic, in nearly every country, a higher percentage of women lost their job compared to men. We are concerned about the unequal distribution of vaccines, which remains a driver of global inequality, alongside insufficient access to sexual and reproductive health and rights. And we are also concerned about the ongoing crisis of gender-based violence that has intensified over the past 2 years. G7 leaders must address and find answers to these crises and their gendered impacts. We need to stand together and find meaningful and inclusive ways out of the crisis. At the same time, it is important to recognize women and girls in all their diversity are driving agents of change and must have a seat on the table. It is truly time to deliver for a gender-just future, as the slogan of this year's Women7 Summit goes. In our communiqué, the Women7 calls on G7 leaders to ensure meaningful participation and representation of women and girls at all levels of decision-making, to apply gender equality as a cross-cutting principle and to use instruments such as gender impact assessments to address structural discrimination, to implement gender-responsive budgeting globally and domestically to make the gendered impacts of budgets visible,
including on unpaid care work. To invest in sex and gender responsive intersectional data generation. And finally, we need an accountability mechanism that tracks and reports about the progress towards gender equality in the G7. We expect the G7 to build their commitments on these principles for a sustainable and a gender-just present and future. But of course, this is not all there is. We are very proud to present during this Women7 Summit the outcomes of our intense work and to discuss our recommendations and ideas on how to truly implement them with several stakeholders representing politics, academia. Our vision is a G7 with transformative power, an inclusive, not exclusive forum which is open to the voices from the global south, addressing our responsibility in terms of colonial legacies, a platform that stands up for a more equal and gender-just world, bringing women and girls and gender-diverse people into decision-making spaces. A forum that ensures gender equity is part and parcel of all G7 discussions and decisions. And I'm deeply convinced, only together we can create more inclusive, resilient, and gender-just societies for future generations. Thank you. Thank you, Beate. Thank you. Thank you. And now we very much welcome Federal Minister for Women, Lisa Paus. Before starting her keynote, we will take the opportunity to take a picture with our president. Please, if you come here. Photos are taken. Dear women from the G7, I'm really happy to be here, and I wish you all the best for your summit here in my hometown, Berlin. I am sure you will be very productive and get great results that you can present for the G7 presidents. And now I turn into German. Sehr geehrte Frau Dr. von Miquel, sehr geehrte Vertreterinnen von Women7, als Bundesfrauenministerin, welche Kamera? Die Kamera. Ah, die Kamera ist an. Als Bundesfrauenministerin begrüße ich auch Sie sehr herzlich zum W7 Summit 2022. A warm welcome to everyone. Ich freue mich außerordentlich, diesen W7-Gipfel zu eröffnen. Für mich ist das heute ein ganz besonderer Termin. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, ich bin nun seit genau 4 Wochen Frauenministerin, seit meiner Jugend und in meinem ganzen politischen Leben Feministin. Und ich empfinde es aufrichtig als Ehre, heute in Ihrem Kreis dabei zu sein. Denn wir wissen, nicht nur beim Geld ist Gleichberechtigung noch lange nicht erreicht. Für Gleichberechtigung in allen Bereichen setzen sich der Deutsche Frauenrat und Women7 ein. Und darum danke ich dem Deutschen Frauenrat für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Wie alle politischen Ereignisse in diesem Jahr steht auch dieser Gipfel unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Und es ist wichtig, dass Sie heute auch über geschlechterspezifische Gewalt sprechen. Denn einmal mehr sind Frauen überproportional von Flucht und Gewalt betroffen. Und einmal mehr nutzen autokratische Regime Krisenzeiten wie die Pandemie oder die allgemeine Verunsicherung für ein gesellschaftliches Rollback, indem sie überkommene Rollenbilder wiederbeleben. Weit entfernt von Gleichstellung und Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und es ist richtig, auch über neue Spielräume feministischer Politik zu sprechen. Für mich ist klar, unser Verständnis von progressiver Politik, von Feminismus und sozialer Gerechtigkeit, das ist der erklärte Gegenentwurf zu autoritären und zu militaristischen Regimen.
Und darum bin ich sehr froh, dass wir als deutsche G7-Präsidentschaft in den Women7 einen starken Partner im Kampf für mehr Geschlechtergerechtigkeit an unserer Seite wissen. Liebe Mitstreiterinnen, 2022 ist für die Women7, aber auch für mein Ministerium ein Jahr der Premieren auf G7-Ebene. Erstmals haben wir im Bundesfrauenministerium gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium die Leitung der noch jungen Gender Equality and Women's Empowerment Working Group übernommen. Und erstmals lädt die deutsche Zivilgesellschaft im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft zu dem Austausch innerhalb der Women7 ein. Women7 steht für den wichtigen Austausch mit der feministischen Zivilgesellschaft. Wir brauchen Ihre Perspektiven und Ihren Beitrag, um erfolgreich Gleichstellungspolitik zu machen. Und dafür danke ich dem Deutschen Frauenrat, dass er diesen Austausch in diesem Jahr organisiert. Ich danke aber auch ganz besonders den weltweiten 64 Beraterinnen, die mit ihrer Perspektive zu dem Ziel der Gleichstellung beitragen. Denn echte Gleichstellung, wir wissen es, ist leider noch in keinem einzigen Land der Welt erreicht. Und völlig zu Recht steht dieses Women7-Treffen unter der Überschrift Time to Deliver. Sie hatten bereits intensiv darauf hingewiesen und es auch noch mal entwickelt in dieser Zeit. Also Zeit zu liefern. Denn nach vielen Fortschritten in den vergangenen Jahrzehnten hat die Corona-Pandemie in nur 2 Jahren atemberaubend uns zurückgeworfen und gleichzeitig gravierende Missstände, die man zwischendurch schon so ein bisschen nicht mehr gesehen hat, einfach noch mal aufgedeckt. Frauen leisten nach wie vor einen Großteil der bezahlten und auch der unbezahlten Sorgearbeit. Zugleich werden sie meist schlechter bezahlt, arbeiten in Teilzeit oder arbeiten in Jobs ohne weitere Aufstiegschancen und soziale Absicherung. Und auch in Führungspositionen sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Das wollen wir abstellen. Diese Ungleichheit ist nun wirklich endgültig aus der Zeit gefallen. Im Kreis der G7 und weltweit. Wir alle wissen, um alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen aus der Welt zu schaffen, wie es die Staatengemeinschaft mit der UN-Agenda 2030 beschlossen hat, müssen diese 50% dieser Menschheit gleichberechtigt an allen Entscheidungen beteiligt werden. Ich möchte in einer Welt leben, in der Frauen gleichberechtigt mitbestimmen, wenn es um die Verteilung von Chancen, von Land, von Ressourcen und von Geld geht. Und um die Verteilung von Macht. Und deshalb ist es wichtig, dass Frauen in den relevanten Entscheidungsgremien Gesicht und Stimme bekommen. Umso mehr freue ich mich deshalb, dass die Women7 ihre diesjährigen Empfehlungen morgen an Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich übergeben werden. Mit unseren G7-Partnern werden wir uns dafür einsetzen, Gleichstellung auch international weiter voranzubringen. International können wir ohnehin viel voneinander lernen und miteinander erreichen. So ist für mich zum Beispiel auch Frankreich ein gutes Vorbild. Seine zuverlässige Kinderbetreuung hilft bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und fördert damit die ökonomische Gleichstellung. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir es sehr, dass mit dem G7 Gender Equality Advisory Council auch dieses Jahr ein Gremium mit hoher Fachexpertise einen kritischen Blick auf die Situation der Gleichstellung in den G7-Staaten und weltweit werfen wird. Und ich danke schon jetzt Frau Professor Almdinger sowie den weiteren Mitgliedern des GEAC für die fachliche Begleitung der deutschen G7-Ratspräsidentschaft. Liebe Vertreterinnen von Women7, im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft hat sich das Bundesfrauenministerium viel vorgenommen. Wir werden dafür sorgen, dass Gleichstellungspolitik in 4 Wochen beim G7-Gipfel in Elmau auch einen angemessenen Platz auf der Tagesordnung findet. In der Abschlusserklärung des Elmau-Gipfels 2015, da war es bei dem reinen Bekenntnis geblieben, die Arbeit zur Stärkung der Gleichstellung fortzusetzen. Dieses Jahr muss in dem Dokument mehr stehen. Es muss ausbuchstabiert werden, wie wir die G7-Gleichstellung tatsächlich erreichen wollen. Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass die G7 ihre Fortschritte im Bereich Gleichstellung dann auch regelmäßig überprüfen. Hierfür möchten wir gerne im Kreis der G7 einen neuen Monitoring-Mechanismus beschließen.
Dieser sollte anhand der Indikatoren Bildung, Wirtschaft, Führung und Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit die Fortschritte bei der Gleichstellung messen. Im Oktober möchte ich zu einem Treffen der G7 Gleichstellungsministerinnen und Minister nach Berlin einladen. Dann geht es um Frauen in Führungspositionen, um Sorgearbeit, um Lohntransparenz und um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Und auch bei dieser Veranstaltung werden wir selbstverständlich Women7 und den GEAC einbinden. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich bin Feministin aus Überzeugung und aus Leidenschaft. Lassen Sie uns gemeinsam stärker und lauter für echte Gleichstellung kämpfen, sonst bekommen wir sie nicht, aber gemeinsam schaffen wir das.